Sir, Not another word! You clearly need a few days scrubbing the latrines. Frostfinger, I need another man to top the wall. Fine. Let him freeze his balls off. I'll deal with this one. Get off! Mind your fucking manners. Ja, da hat er gerade mal recht. So, Come with me. Erziehungsschelle. Ich würde ihm gleich noch eine geben. Und wenn er fragt, warum, eine dritte. Ordentlich Hand abgeleckt und in den Nacken gehauen. Muss ordentlich klatschen, muss das. So. Guten Tag, ihr Leid. Heute geht's zur Mauer. Mit Garrett Tuttle in die schwarze Festung. Der da irgendwie gar keinen Bock drauf hat. Was ist denn das da? Aufzug? Ja. Zieht was auf. Ganz im Ernst. Hätte ich auch mal sowas von keinen Bock so this drauf. is the seat of the Night's Watch. The wall. Always wanted to see it, but not like this. Es ist krass, dass jeder die Mauer sehen will. Aber keiner will da arbeiten. Ich meine, ja klar. Außerdem ist da kalt. Da will ich schon mal generell nicht hin. Okay. Guten Tag. Soll ich mich hier irgendwo melden oder so? New arrival, is it? Another one Bei for dem Frostfinger. wahrscheinlich. On a horse, no less. Pferd, ist das so selten oder wie? Ja. Ich meine, wenn hier meistens Bauern oder so hingeschickt werden, die werden wahrscheinlich gar kein Geld haben für ein Pferd. Freundlich. Looks like it was built by giants, doesn't it? You're new, here to take the black. Because you got that look about you. I need to speak to the Lord Commander. We, don't have one right now. It's Frostfinger you want. He'll get you sorted out. Which one's Frostfinger? That grizzled old prune over there. Says us new recruits are all dead men. But don't let him scare you. That's just his way. You seem nice. That's not so good round here. Super. Mal gleich mal die perfekten Voraussetzungen. You Guck mich das fight mal ein like a bisschen. girl. A waldling girl, maybe. Das ist eigentlich ein Kompliment, oder nicht? Natürlich gucke ich mich jetzt noch ein bisschen um. Das sind Fässer. Wie kann man den Fässer verwenden? What's in these barrels? It's pitch. Dump it off the wall and it'll burn the wildlings down to their fucking bones. Das will ich sehen. Huh. It's warm. Ja klar, wenn... Ist es nicht so, dass wenn Pech kalt wird, dass es dann halt fest wird? So. Ja, ich sehe schon, dass der da oben steht und mich dumm angafft. Ich kann hier nichts anderes machen, dann gehen wir halt hoch. Dann gehen wir halt die Treppe verwenden. Hat der abgehackte Finger gehabt? An der linken Hand? Habe ich das richtig gesehen? Ach, deshalb Frostfinger. You recruits. Oh Mann, ich bin schlau. Come. You train. You fight. You die. Who are you, boy? I'm Garrett Tuttle, nephew to Duncan Tuttle, Castellan of Das hätte ich Ironrath. jetzt so nicht gesagt. Garrett Tuttle of Ironrath. And how does a Castellan's nephew get himself sent to the wall? You a thief. A raper. You abandon your post.
Or do you just fancy dying someplace cold? I killed the men who murdered my family. Then you know how to fight, at least. And you're no liar, either. Sir? From Duncan Tuttle, Castellan of House Forrester. My uncle wrote to the Night's Watch. Der hat schon... He goes on for a bit, but then he asks us to make you a ranger. As if it's a knighthood. So you see, Tuttle, I know all about Ach you. komm, alles. You are a killer. Even if you are man enough to own up to it. Yes, sir. Now then, we'll start your training in the morning. For today, you need a cot and a cloak. Understood. Oh, and Tuttle, sooner or later, the Night's Watch will be your death. Wir haben es verstanden, schon beim ersten Mal. Try to make it quick. Ach ja, eine richtige Frohnatur. So. Oh, das war's schon an der Mauer. And last we'd heard Asher was in Slaver's Bay, so Malcolm caught a ship headed for... I heard they took him off a corpse cart. And he's missing his arms and legs. At least he can still eat his shit. The White Hill soldiers are drunk again, and we have too few men to handle them. Let's just get to the Great Hall. Well, I say he's dead, and they've dressed up some peasant in his place. Fill me up, would you? And bring us some salted pork while you're at Das. Fill yourself up, Ach. you lazy fuck. Is that him? Ja, und der hat noch beide Arme und beide Beine. He's hideous. Had a run-in with Walder Frey, did you? And he's leaning on a girl. Should have buried him with the corpses. Forrester's Real cursed. shame about your leg, Oh, who Lord. gives a toss? Don't let go of your sister now. We have business in the Great Hall. Er hat auch Business hier. Er muss seinen Tortilla nehmen. Er muss das Schwert säubern. Move aside, soldier. I'm quite comfortable, thank you. And I don't think you're gonna make me. Junge, das Schwert ist so schartig. Damit könntest du noch nicht mal hier irgendwie, keine Ahnung, ein Kind erschlagen? Weiß nicht. I wonder what's weaker. Your legs? Or this house? I am the lord of this house, and you will move. Go on then, my lord. Das ist so typisches gute Idee, schlechte Idee. Gute Idee, den Typen dazu bewegen, Platz zu machen. Schlechte Idee, Let's go. zu sagen, dass ich der Lord dieses Hauses bin. Das hätte auch anders ausgehen können, indem er mir jetzt zum Beispiel hinten in die Beine grätscht. It's ridiculous. You're treating them like The guests. wine keeps their wits dull. It makes us look weak. Both of you, please. So you'd rather they riot? Duncan, you're a damn fool sometimes. It doesn't Wo ist denn der jetzt eigentlich wieder? Wo ist er denn wieder her? Der ist der Royland heißt er. Roderick. My boy. My mother. Come, join us. Halt was? Lady Beim Talia, Tratschen you und should have told us Keifen the Lord oder wie? needed help. It's good. It's good to see you awake, Lord Roderick.
We didn't expect you so soon. The Maester said it would be weeks before you were walking, if you walked again at all. It was highly probable. I'm not here to talk about my elf. Perhaps we should get started. Yes, let's. Dahlia's told me the state of our house. Then you know our situation is grim, my lord. No thanks to your sentinel. He's been getting the Whitehills soldiers It drunk. keeps them off their guard. They think you're a bloody fool. My Geht das lord, schon wieder please. los? Oh, I'm a fool. At least I was there by Ethan's side when Ramsay stole... Duncan. I've told you. I was keeping an eye on the Bolton You soldiers. should have been protecting your lord. Now Ethan's dead, and Ryan a hostage. And what have you done to get him back? Nothing. Because we have no army. I will have order! Of course. Apologies, my lord. The Whitehills have my brother. We fight amongst ourselves, when we should be fighting them. We'd need an army to win that fight. And we don't have one. Not anymore. Summon our allies, then. I'm afraid we have none left, my lord. We've heard little from the Glovers since the Ironborn took Deepwood Motte. Houses Helliver, Grayson and Brownbarrow were all slaughtered at the Twins, and the rest of our allies are terrified of the Boltons. You forget the Glenmores. You'd be wed to Elena Glenmore already if not for the war. And her father is no coward. Now that you've returned, the marriage can proceed as planned. The marriage? Well, much has changed. The Glenmores may no longer desire the union. Lady Elena will decide for herself. Your betrothed is on her way here as we speak. Lady Elena? She's coming now. My betrothed is coming to Ironrath. Yes, my son. A raven arrived this morning. Lady Elena is eager to see you. If she still wishes to marry, we'd have the allies we so desperately need. Their army would become oathbound to Roderick. And we could burn High Point to the fucking ground. Yes, this marriage could be our chance. Of Wenn course, sie we must heiraten. hope Lady Elena still wants to marry Roderick. We're talking about a marriage, not an Ironwood contract. Dahlia does have a point. I'm not the man I used to be. You can still make her happy, Roderick. And she can do the same for you. If Elena does come to Ironrath, she'll see those soldiers in the courtyard. We starve them out, and they'll have to leave. I'd rather they be lying around drunk than setting the stables on fire. My lord, perhaps you could put an end to this tiresome dispute. Let them go hungry. Yes, my lord. Das Ding ist, wenn sie besoffen Ja, rumliegen, nothing dann more to liegen sie discuss. besoffen rum. Wenn sie hungrig sind, Maester, suchen sie sich it's vielleicht time to light woanders the was zu Ironwood essen. Yes, my lady. Es war beides irgendwie Welcome kacke. back, my lord. Wie Good immer. to be back. Was hat er denn für ein nices blaues Gregor last Feuer? lit these torches when his mother passed. Ironwood doesn't burn easily, he told me. But foresters have a way. Ach so. And now we light them for him. And Ethan. How is your song coming? Ethan always helps me with music. It's not the same without him. I can help you with it. That's all right. The last time you sang, all the dogs in the kennel started howling. But thank you. Ja, es war Everyone aber knows how much Mark at Ethan the Moon meant to oder so. you. I'm sure it will honor him well. About Elena, I've sent a letter to Mira. The Tyrells hold much influence over the Glenmores. I don't know where things stand between her and Lady Marjorie, but maybe your sister can find a way to help. Jetzt fragt sie schon wieder nach Hilfe. Und das werden wir jetzt auch sehen. It's entirely ridiculous. If it's not the flowers, it's the food or the table settings. Is that the letter to the orphanage? Yes, my lady. It's nearly done. Make sure to tell them we'll send all the leftovers.
And something nice after that. You and the children are ever in our thoughts. A lovely sentiment, Mira. Danke. And the seal. Here you are. Oh, are there any more invitations to send, or are we finally done with the cursed things? One more. An invitation to Sir Maynard. Ah, yes. One of my father's favorite drinking companions. Die sind wichtig. I have a letter for Lady Mira Forrester. Thank you. My pleasure, Lady Mira. Wieso trägt der Kohlenjunge die Post aus? It's from my mother. Eine She asked Fortbildung that gemacht? I help ensure Roderick's betrothal to Elena Glenmore remain intact. How can you do that from 1,000 leagues away? Ah, it's my help she's after, isn't it? Natürlich ist sie wieder. She's a bold woman. Most would shy away from asking such things. Forgive my mother. She doesn't see the harm in what she does. She's not entirely wrong. A letter from me could encourage the Glenmores to honor the betrothal. But it wouldn't be very discreet. You'd be forcing their hand. That isn't the way I do things. You pushed me before and you saw the results. I'm sure your brother can secure the marriage on his own. I'd better get going. Mira, we'll talk more later. Hätte ich was anderes sagen sollen? If Lady Marjorie wrote a letter... Wir werden den Brief nicht fälschen. Das, was Marjorie für uns schon getan hat, war schon... Also, hat nicht funktioniert, ja. Und es hat sie eventuell genauso in die Kacke geritten, sag ich mal, wie uns. Also jetzt, ich will's auch nicht überstrapazieren. Jetzt, also, wir machen hier einen Brief weiter. I'm sorry, Roderick. Sir Maynard. Und ich glaube halt, dass der seine Heirat, ich meine, ne, die Mira. waren ja schon, Lady Marjorie sent me to pick up waren the ja schon letters. verlobt. Sir Maynard. The man's breath smells like a brew house. I was hoping I'd catch you at something slightly more exciting. A love letter, perhaps? Mhm. Or a declaration of war. Mhm. I know you're very busy with Lady Marjorie and all that's happening with your family. But I was hoping we could talk. If you don't mind. Okay. Go ahead Ja, then. Well, wollte das untere nehmen. we really should get these letters sent first. Do you need any help with those? I've got them. Ah, wir sind wieder an der Mauer. Schön, schön. Dann gucken wir mal. Wer ist das? Bloody cold today, isn't it? Seems to keep getting colder. They say it'll be a short autumn. Alter, was ist denn das für ein Riesenkerl? You might be new here, but you're in my spot. So move.
Knick dich ins Vieh. Wrong fucking answer. Most of you will be dead within the year. Frostfinger and his bloody speeches. If you want to survive in the Night's Watch, listen close. You know why I got sent to the wall? The wall was erected over 8,000 years ago to defend No. the realm from wild And I don't care. White Walkers, You should. and all the other things that Had this once girl I used to fuck now and again. Face like a queen, tits like a whore. Turned out she was married to some lordling. He tried to stick me with this. Bay of Seals in the east. There are 19 castles stationed along the I stuck it in him instead. So next time I say move, you'd best fucking move. Shut up for once, will you? What's your problem? I'm sick of Finn bragging about all the girls he's fucked. And what dire crime are you here for? Fucking potatoes. Potatoes? woods watched by the pool. You fuck potatoes? What? No! I stole them. That's what got me sent to the wall. Nobody Schöne cares. Übersetzung thief. übrigens. Don't call me that. My name's Cutter. Cutter the potato fucker. There's one for the songs. Oi, my sister was hungry. I've got something for your sister. Don't fucking talk about my sister, alright? Will you stop arguing? Who in seven hells is talking back there? Tuttle, who was it? Sorry, sir. It were my fault. Covering for your new brothers already, are you? Garrett Tuttle here wants to be a ranger. So we can go north of the wall and die on some wildling spear. But what he wants doesn't mean shit. So today you're all gonna show me what you're made of. Can you swing a sword? Shoot a bow? Are you strong? Those who do well might just survive. The rest of you... Frostfinger. I need a word. Ist schon Schnee? Snow. Go on, get started. Best of luck, Tuttle. So, und jetzt was? Kämpfen? Kampftraining oder wie? Pech-Rumwerftraining? Here we go. Okay. Kann ich mir jetzt aussuchen, was ich machen will? Bows up. Oh, Bogenschießen, okay. Eigentlich Armbrust, nicht Bogen. Ich guck mir jetzt natürlich. Castle Black. So this is home now. Okay. Ich hab ihn jetzt schon gesehen. So. Pferd streicheln. Wenn wir ein Pferd streicheln. Ich hoffe jetzt, dass ich auch das Pferd streichle, nicht den Typ, der da steht. Das wäre ein bisschen seltsam. Vielleicht gefällt es ihm. Kann ja mal schlecht sein. Vielleicht ist er ein guter Typ. Guter Typ. Guter Typ. Also, Pferd. Was mit ihr hat er? Der kalte Pferd. Komm mal her, wir probieren es mal. Sollen wir uns probieren, einen Bogen schießen? Übungspuppen verwenden, okay. Gib mir einen Bogen. Eine Armbrust. Man's ready to shit himself when he sees you coming. Alter, was geht denn hier ab? E-A-O. E-A-O. So, jetzt muss ich wahrscheinlich zielen. Let's see if you can aim worth a wildling's arse. Laber nicht. Zeig mir einen Wildling und ich schieße ihm ein zweites Loch. Mir ist auch ein drittes. Ich weiß nicht, wie es bei einem Wildling ist. Middle dummy, center of the chest. Okay. You can follow orders at least. Gell? Next Gut. bolt. Left target. Head. Good. Junge, genau zwischen die Right Augen. target. Chest. Ja. Not bad.
Center. Es ist ein bisschen Between the eyes. Auto-Aim ist da schon drin. One less wildling. So, ja. You hit all of them. Nicely done. Und John Schnee hat's gesehen. Ich denke mal, das ist gut. Oder nicht? Was ist mit Cotter oder wie er heißt los? Ah ja, er hat ja gemacht, hat er sich die Zehen gebrochen oder was? Ich hab's zum Glück nicht genau gesehen, aber es war nicht cool. Aye, he is. That's why Hat er mir jetzt er ist ein Dieb! Swiped it right off him. Don't tell, alright? Ey, kannst doch... I don't think you take it kindly. Alter, gib ihm das wieder. Back to him, Cotter. Are you mad? That's the last thing I'll do. Der will wirklich Probleme. Okay, hier waren wir schon mal und ich will auch nicht vor einem rumlaufen, der gerade eine Armbrust in der Hand hat. Genau. Sehr gut. Ich laufe hinter ihm vorbei im besten Falle. Schwertständer. Mal ein bisschen kämpfen hier. So, ich fühle mich bereit. Okay. Grab a practice sword. Okay. Irgendeins oder? Eins, zwei. Boah, da ist eins mit einem roten Griff. Lieblingsfarbe. Zack, her mit. Das wird mir Glück bringen. Sieht man nicht. Wenn ich blute. So, Junge, komm mal her. These blades are dulled, but a sword's still a sword. Okay. Good luck. Dankeschön. Soweit, so, okay. Was gibt's? Bin gut, hä? So, guck mal. Tot. Well fought. Dankeschön. Get off me, you bloody ox. You got lucky. Aber ein Ochse, der gut Schwert kämpfen kann, glaube ich. Gibt zwar ein großes Ziel ab, aber... Ja. So, anstatt die anderen zu beweihräuchern oder zu sagen, hier, hast du gut gemacht, konnte ich mal hier mich selbst... So, komm mal her. Komm mal her, ich bin noch jung, knackig. Scrawny, aren't you? Maul nicht. See if you can carry one of these barrels over to the winch. Wo sind die Winde? Right. Ist das jetzt so ein Balancier-Minispiel oder so? Ja, das schaffe ich, oder? Komm mal her. So, gucke. Zack. Want some help? Ja, natürlich wieder. Er hat ja auch gut gefrühstückt. Ich habe kein Butterbrot heute Morgen gegessen. Wo ist denn die Winde? Das hört sich... Geh mir aus dem Weg! Junge, kann ich nicht rennen? Ey! Das ist nicht witzig. Nicht witzig. Da hängen sie tief, die Klöte. Yes, ne. Don't hurt yourself, Tuttle. Ist schon gut, Kollege. Nein. I'm thinking steward for you. You can help Frostfinger wash his cock. If the thing isn't frozen off. Du bist ein Arsch. Oh, you're a prick. You know that. Yeah, I do. Sehr gut. Ja, da hat er noch mal richtig was im Köpfchen. Unser Guter hier. Not bad. You're pathetic. Fuck off. You didn't even try. A crossbow's a coward's weapon. Besides, I could hit that dummy from here with my... Where is it? Mit deinem Magen? Where the fuck's my knife? If someone Es has war it, so klar. I'll cut their
fucking balls off. Oh ja, soll ich das wissen, Junge? You were the last one I showed it to. Ja, und? Well, you and... It was you. What? You little fucking thief. It weren't me. Finn, don't. Ey, natürlich war er es, aber Give me my trotzdem. knife. I don't have it, I swear. Out of my way. Garrett, do something. I fucking warned you. Au. Die hat I wehgetan. won't say it again. If you ever hit me again, I swear. Jetzt kriege ich gleich noch eine. Es war so klar. Hey, daneben. Okay. Hey, look. Fight! Fight! Yeah, get here! Blut! 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 Hättest du gerne. Ich kann auch mit der anderen Seite blocken. Guck. Ah! Okay, jetzt bin ich dran. Ich treff dich nicht. Ich treff dich nicht. Ich treff dich nicht. Jetzt komm, bleib doch. Aua! Es ist der schon wieder hier. Ich wollte gerade ausholen. Ey, ich war aber drüber. Ihr habt's gesehen. Ich war genau drüber. Es ging mir... Dieses Ding ist nicht erschienen. Ich sag dir, das war... ein abgekartetes Spiel. You must have hid it. You. I expected better, Tuttle. Instead, I find you doing this. On your first bloody day of training. Sir, Not another word! You clearly need a few days scrubbing the latrines. Frostfinger, I need another man atop the wall. Fine. Let him freeze his balls off. I'll deal with this one. Get off! Mind your fucking manners. Ja, da hat er gerade mal recht. So. Come with me. Erziehungsschelle. Ich würde ihm gleich noch eine geben. Und wenn er fragt, warum, eine dritte. Ordentlich Hand abgeleckt und in den Nacken gehauen. Muss ordentlich klatschen, muss das. So. Okay. Für heute soll es das gewesen sein. Guck mal, morgen geht's sonnig und warm weiter. Das ist doch schön. Aber erst morgen können wir ein bisschen entspannen. Ich habe jetzt schon ganz kalt. Finde ich nicht gut. Bis morgen. Tschö mit Ö. Kalte Eier.